פרשת שלח, אפשר להגיד פרשת ארץ ישראל, או פרשת המרגלים. Can be called not only the section of the spies, but the section of the matters of the land of Israel. צריך להבין, We have to understand. הפרשה הזאת נוגעת לכל הדורות, לא רק This section is applicable to all generations. We have to understand. Not only to that generation, our generation and the future generation. The first question that is asked: איך זה יכול להיות שנתנו עונש כל כך כבד? How could it be that such severe punishment was issued to that entire generation? כולם מתו. Everyone expired and died. על מה? Why? יש כלל גדול במשפט. There's a very important לפי rule גודל העבירה, in judgment, according to the greatness, severity of the transgression is the greatness אם of מישהו the לא punishment. עלינו רוצח מישהו, God forbid one murders another מגיע לו person, עונש כבד. he requires מה heavy היה החטא punishment. של המרגלים? What was the sin of the spies? שקיבלו את העונש הכי That they כבד שיכול received להיות. the heaviest punishment that can be. כולם ימותו. Everyone's going to die. הם לא רצו לבוא לארץ. All they wanted to do is not to go into the land. איפה הפרופורציה? How is this proportional to the punishment? אז מה הם לא רוצים לבוא So what לארץ? did they want to go into the land of יש Israel? עוד כמה יהודים היום בגולה Today, aren't there still a few Jews left in the exile שלא רוצים לבוא. that don't want to come? הם צריכים למות? Do they have to die? זה בסדר? Is that okay, gentlemen? What? You're here, it's okay. You're here, it's okay. זה סוג של מוות. זה סוג של מוות. לא, מתו. They died. ואיך זה נוגע לדור And שלנו? how is it applicable to our generation today? הדבר, זו השאלה. That is the issue, the question that the Rabbi is raising. הדבר השני, היו Second 12 matter. מרגלים. Remember, there were 12 spies. 10 היו נגד עלייה. 10 of them were against coming up to the land. 2 היו בעד 2 עלייה. were on behalf of alighting to the land. הכלל הוא, The הרוב rule is- קובע. The majority usually decides. The majority decides. למה הפעם זה לא עובד Why, הכלל though, הזה? here the majority is not the decisive fact? זו השאלה. That's the second question the Rabbi is raising. נתחיל בשאלה הראשונה. Let's now treat the first issue. למה זה שהמרגלים לא רצו לבוא The fact that לארץ, the spies didn't want to come into the land, וכל הדור לא רוצה and the לבוא לארץ? entire generation as a result did not want to come in. כן, למה זה כל כך חמור? Why is it so severe? זה להבין את We הדבר. have to understand this matter. בשביל להבין את הדבר הזה, In order to understand this matter, צריך להבין את ההיסטוריה. we have to understand history. ההיסטוריה, על פי התורה, The history according to the Torah, שאלוקים ברא את העולם, that God created the world. הוא ברא את העולם שלאנשים יהיה טוב. He created the world so that it will be good for man. שיהיו שמחים, People should be happy, יהיה טוב. have goodness. לכן הוא שם את האדם הראשון Therefore, he placed first man בגן עדן. in the Garden of Eden. מישהו היה כאן פעם בגן Anyone ever עדן? visited Garden of Eden here before? Nisan, your bride. אלוקים, טוב השם לכל, God, as King David says, is כל good to all מעשה. and merciful to all his works and creation. הוא ברא את העולם שבאמת יהיה He טוב. created the world that it really, truthfully be good. אבל זה היה תלוי בהתנהגות של האדם. However, it's dependent upon the behavior of man. האדם הראשון, First man הוא לא התנהג יפה. didn't behave properly. במקום להיות ישר, Instead of to be honest ללכת and straightforward רצון של הקדוש to the ברוך will הוא, and desire of God, הוא שמע לנחש, he listened to the serpent. ליצר הרע, He listened to the evil inclination, לתאוות. to his lusts and desires. אז גירשו אותו מגן עדן. And therefore, he was driven out of the Garden of Eden. מה קרה בעולם? What happened in the world as a result? ירדה עצבות לעולם. Sadness came down to the world. כתוב, אישה רוצה ללדת ילדים. For instance, if a woman wants to give birth, כתוב, בעצב תלדי ילדים. in sadness shall she give birth, the Torah states. אדם, בעצב תאכל לחמך. Man to work and make a living, he's going to have to sweat and toil. עד היום אנחנו, Until today, אנשים בעולם לא שמחים. men are not happy. הם עצובים. Mankind is sad. כל זה All of this
בגלל האדם הראשון, is because of first man שגורש מגן עדן. that was driven out of the Garden of Eden. מה עשה הקדוש ברוך What did הוא? God do? הביא את אברהם אבינו. He brought into the world Avram our father. אברהם אבינו, התפקיד של אברהם אבינו, The role, the mission of Avram Avinu ולהחזיר את השמחה is to לעולם, bring happiness to the world, להביא טוב לעולם. to bring good to the world. אבל בהתחלה כבר אומר הקדוש ברוך הוא However, לאברהם already אבינו, at the beginning, God's communication to Avram, לך לך, go for yourself אל הארץ אשר to the אראך, land I shall show to you. ושם And בארץ ישראל I'll make גוי you into a great גדול, nation. I'll bless שם you. תהיה ברכה, שם כל האנושות There you'll have a name in תתברך. mankind. Mankind will know you. למה לארץ ישראל? Why? To this land. הוא אומר, זה ארץ מיוחדת. Rather, of course, it is a special land. הסגולה שלה Its inner treasure להביא טוב is to לעולם. bring good to the world. אברהם אבינו הולך Avram Avinu indeed goes עד היום. until today, still going. אנחנו ילדים We של אברהם אבינו. are the generations after Avram. We're the children of Avram Avinu. האנושות כולה היא Mankind, הילדים של אברהם אבינו. too, is a result of Avram Avinu. לכן The children. אברהם זה מלשון אבא. Therefore, Avram has the name Abba, the father, in its name. אבא המון גויים. Avraham, the father of the multitude of nations, כן. as the Torah states. המטרה להחזיר את השמחה לאנושות. His objective is to bring happiness back to להביא mankind, טוב to לאנושות. bring good back to mankind. התנאי לכך The condition for such שתחיו בארץ is ישראל. that you live in the land of Israel, שהעם שלך יחיה בארץ so that ישראל. your nation shall reside in the land of Israel. מה היה עם המרגלים? What is the matter, though, of the spies? הם יצאו ממצרים. They left Egypt with the Jewish people. כבר בהתחלה השם אומר להם, Already at the beginning, God says אתם to them, הולכים I'm taking לירושלים. you to Jerusalem, to the land of Israel. בדרך היו במדבר. En route, they're going to be in the desert. פתאום אומרים, אנחנו לא רוצים. Suddenly they're saying, we don't want. We don't לא want רוצים to, לבוא we don't לירושלים. want to come to Jerusalem. אז אין הצדקה לחיים שלכם. You know what that means? There's no justification for your life if זה that's the חיים case. בלי תכלית. Your life is without purpose if you don't want to go into the land of Israel. מבחינה לאומית וגם On a מבחינה national אישית. level and from a personal level as well. זאת היא הסיבה. That is the reason. למה אומרים, אם אתם לא רוצים לבוא לארץ, If they do not want to come into the land, בשביל מה בראתי את העולם? for what did God create the world? בשביל מה הבאתי את האבות, אברהם, What did יצחק, God bring the יעקב? forefathers here בשביל for? מה יצאתם ממצרים For בכלל? what reason did I take you out of Egypt? כל, מישהו זוכר את ההגדה. If you remember the content in the Haggadah, ההגדה מתחילה the Haggadah starts בגנות, כמו שאומרים, with the shame, אבל מסתיימת בשנה ends הבאה with בירושלים. the slogan next year in Jerusalem. זה לא במקרה, It's not incidental, כי זאת היא המטרה. because that is the objective. לכן, איך זה נוגע אלינו? Now let's explain how it's applicable to הדור us. שלנו Our generation הוא דור לא פשוט. is not a simple generation. רק לפני 80 שנה, Only 80 years ago, 70 שנה, 70 years ago, מתו נרצחו 6 million million of our יהודים. brothers were murdered. וגם היום, And today as well, אחוז ההתבוללות the percentage of assimilation בעם ישראל, of our people זה נורא. is terrible. אומרים שיש מקומות There are באירופה places in Europe, they say, ש90%, that it's 80%. up to 80 or 90% בארצות הברית זה assimilation. קצת In פחות, America, it's just a little 60%. less, maybe 60%. מה זה התבוללות? What is assimilation? זאת אומרת, הם עוזבים את העם. It's when one group of people. No, the Rav is about to say. זה לא מקרה. It's not incidental. למה לא באתם לארץ? Why didn't you come to the land? למה? Why? וגם היום היהודים שנמצאים today. בחוץ לארץ. Jews living abroad, למה אתם לא באים why לארץ? aren't you coming to the land of Israel? כמה זמן נסיעה מארצות How הברית long is לכאן? the flight from the 12 States? שעות. 12 hours. הופ, אתם בארץ. Just opening your eyes, you're here already. מה, אתם לא רוצים What? לחיות באמת? You don't want to really have a good life, a true life?
זה התוצאה. So this is the result. זאת תהיה הסיבה למה קיבלו עונש כזה כבד. Why the heavy punishment was issued. כתוב, ובניכם אשר אמרתם, לבזי, הילדים של דור המדבר, והבאתי אותם, I'm going to bring them into the land. וידעו את And they הארץ, shall know God. אשר מאסתם. They shall know the land that you loathed and could not stand. ככה הקדוש ברוך הוא. That's what God says to לדור המדבר. saying about that generation. מה זה ידעו את הארץ? What does it mean they shall know the land? ידעו מה זה משמעות של ארץ They'll know the ישראל. significance of the לא רק land. לעם ישראל. Not only to the Jewish people. לאנושות But they'll כולה. know the significance how it's affecting the entire world. כי מציון As תצא the תורה. prophet says that from Zion דבר השם ירושלים the Torah לאנושות come out and the word כולה. of God from Jerusalem. ואתם לא רוצים לבוא And you אליי. don't want to come to that land? אבל הילדים שלכם כן. But your children. איפה אנחנו היום? Where are we today, gentlemen? Where are we? תודה רבה. Thank God for that. בירושלים. We're in Yerushalayim. זה דבר אחד. That's one point. דבר שני, The איך זה second יכול point. להיות How could it be, the Rav is asking, שהרוב היה נגד לעלות? that the majority of those spies were רק in יהושע opposition? בן נון וכלב בן Only יפונה, Yeshua and Caleb הם רצו לבוא לעלות. were the only ones wanting to come in. האם זה מקרה, Is this incidental? או Or יש כאן איזה רעיון? is there a deeper idea here? אני רוצה לדעת, בכל דבר יש כמות ואיכות. Remember, in almost every matter, there's a matter of quantity and a matter of quality. כן, ידוע. It's a known matter. לפני 150 שנה, About 150 years ago, 200 שנה, 200 150 years ago, שנה, היגרו מאירופה, ממזרח migrated אירופה, from Eastern Europe, מפולניה, from Poland, מרוסיה, Russia, כ2 מיליון יהודים about 2 million Jews לאמריקה, to America, לאוסטרליה, to Australia, לדרום אפריקה. South Africa. באותו זמן At the same time of this migration באו לארץ, to our land, to the land of Israel, הבילויים היו 17 חבר'ה. the original Biluim they're called were 17 Jews. כמה מעטים מאוד. So few in number. הם יכלו לרדת They לאמריקה. could have gone down to America, but they did not want. This group called the רצו לבוא Biluim. לארץ. They wanted to come to the land. גם היום, So to today, אלה שהלכו להתנחל בחברון, those that are going to settle in כמה הם Judea, היו? Samaria, or Hebron, how many are they? היה נכון. Handful only. מעט. So few. הרוב... Majority is לא- living in central Israel. מי ניצח בסוף? Who's really victorious in these situations? מי נשאר בסוף? Who remains in these situations? המיעוט. The few are the ones that remain. יהושע בן נון, Yeshua and Caleb. כמה יפנו, למה? Why? הרוח The זה העיקר. spirit, God says, Ruach HaCheret. האידאה זה העיקר. The ideals they are holding sustains them. אז, Then, וגם היום. so to today. לכן, Therefore, באה התורה ללמד, comes the Torah to teach לא us. הכמות קובעת. The quantity is not אלא what מה is שקובע, decisive, but rather what is הרוח, decisive is the spirit, the היא quality, קובעת. the ideals. That's what ביחס establishes לארץ ישראל. in relation to the land of Israel. שאלות. Questions you'd like to raise in this matter? We'll start with Ben, and then Navot, and then Nisa. אוקיי, אז למה שבן לא, אין היה לו רחמנות על יהודה ובנימין? כאילו, עם כלב Yoshua. ויהושע, הם צדיקים. You're asking why does God have mercy on those? Yeah, why didn't he? Like, Have why mercy on who? Why didn't he spare Benjamin and Yehuda if their leaders did הם nothing היו wrong? פרט, הם לא They היו were את the כל ones השבט. that lasted. הם היו פרט. They were just individuals. Ephraim, sorry. הם לא היו כל השבט. I think you're talking about the ones of Ephraim that what? What do you? As in, if they're leaders. Leaders of Ephraim and Yehuda, which Caleb and Okay. Yoshua, why did he save the whole tribe, not just them? למה לא בזכות אותם שניים שהשם ירחם על שני השבטים השלמים? אני אשאל אותו. Rabbi Begon will ask God. הלו, שאלה טובה. Good question, the Rav says. החשבונות שלנו, Our accounts, the לא answers, החשבונות are שלנו. not his accounts.
לא שיהודה ובנימין, הילדים שלהם כן באו. Their children, the ones under 20 years, were אבל הדור ההוא לא היה saved. But the בסדר. entire generation, which is not good, they don't deserve to go on. כמו אתם, היום Just like בדור you. שלנו. Look at our generation. אתם זוכים לבוא לארץ. You're meriting to come to the land. לצערי הרב, To our regret, הרבה משפחות בחוץ לארץ. the families are still in Chutz La'aretz in most cases. כן. Next question, Navot. הרב, כמו שיש הבדל בין לחיות בגולה ולחיות בארץ, האם יש הבדל בין לחיות בארץ הגדולה ולחיות בירושלים? כן. Is there a difference in levels of living inside the land of Israel? 10 קדושות יש. The Mishnah says in Masechet Kelim there are 10 levels of holiness in the land of בירושלים Israel. קדושה And מכל Yerushalayim is more המקומות. holy than all the rest of the cities. בטח. Certainly. אתה נשוי כבר? אני מאחל לך תתחתן. God's wishing you to be married ותגור בירושלים. and live in Yerushalayim. זה כתוב גם בהלכה. It's stated in halacha as well, if you can. שאם איש ואישה, אישה נניח רוצה לגור בירושלים. If a woman would like to live in הבעל Jerusalem לא רוצה. and her husband does not want to live, or the opposite, אז מי שאומר רוצה לגור the one who lives in בירושלים, Jerusalem can force the other. ידו על העליונה. Her hand judicially is on a higher level. Nisim and then Ari. השאלה על החוק של הארץ. אם האנשים רוצים לבוא לארץ, יכול להיות שיש עיכובים ומחסומים בדרך. נכון. איך יכולים להתגבר עליהם? How do we overcome obstacles preventing us from making Aliyat to Israel? יש הרבה עיכובים. There are a lot of delays. He's asking. אומרים, אתה צודק. We say, you're right, what you're saying. יש להבדיל בין עיכובים We have to אובייקטיביים discern between או objective סובייקטיביים. difficulties and subjective difficulties. יש עיכובים אובייקטיביים, אדם There are a lot of לא יכול. objective